The Honourable Molefe. Madam Deputy Speaker, each generation must discover its mission, fulfill it, or betray it in relative opacity. This is what Frantz Fanon said more than 50 years ago in his book, The Wretched of the Earth. That I'm invoking the writings of this great African speaks directly to the challenges imposed on us, this generation, by centuries of oppression and exploitation. The response of our fathers and forefathers in their titanic battle to defeat the demon of racism and exploitation, and the things that have been done and not done since the attainment of freedom in 1994. It points starkly and glaringly to the monstrous beast we are facing as a country and its resilience in resisting change and transformation. Indeed, this beast is not only resilient, it is also agile and can adapt very easily, despite it being enormous and elephantine. It easily changes its colors, but more ominously, it has very loyal surrogates who work extremely hard and reside within the bosom of its opponents in such a sophisticated way that in time, many effectively begin to believe that the surrogates and the beast itself are in fact the leaders against all that defines the same beast and its legacy. It then eloquently and convincingly presents the legitimate opponents of oppression and exploitation as the incarnation of its historical self. Let me turn to the business of the day, Madam Deputy Speaker. The Financial and Fiscal Commission has urged the National Treasury to return to economic fundamentals and the idea of a capable developmental state focusing on overcoming poverty, unemployment, and inequality. We reiterate that call. The only path to economic growth in South Africa is through employment creation underpinned by land redistribution through expropriation without compensation. Those that have a burning desire to become refugees elsewhere must be allowed to exercise their democratic rights that are available free of charge under the Bill of Rights. They must not perpetuate the suffering of our people by pleading with foreign governments to join them in their bullying. Apartheid was enough. Honorable Maswanganyi has said that Action SA crafted the recommendation which we are today talking about in the report. It is a tragedy, Honorable Maswanganyi, that even Honorable Business recommendation that he has crafted is not in the report. So the report is inaccurate and historically incorrect because the very recommendation that we are discussing here that was crafted by Honorable Beasley is not in the report. Listening to the DA, it sounds that as if they have an irrepressible desire to be the leader of the opposition. You cannot have your cake and eat it. If the GNU is too hot, leave it. I want to enter. The Patriotic Alliance only offered us an update on the soap opera that is unfolding in the GNU. Obviously, Honorable Mackenzie thinks that a generational mission is the same as generations. The Freedom Front cannot stand here and tell us about poverty. We all believe and agree that we need land reform and expropriation sonder vergoeding. Honorable Trello from Action SA, despite his party being credited with resolving the impasse by supporting the VAT increase, that resolution of the impasse is not recorded in the report, Honorable Trello, and will not be reflected in the historical documents that are being crafted today. Where are the legal provisions, Honorable Trollip, that allow for alternative tax proposals within 30 days? There is nothing in the law that allows us or you to negotiate the budget further in the next 30 days. The correct position would have been to reject the report today so that we can do those alternative tax proposals.
The UDM has asked quite a number of questions relating to economic issues and where we are going to get the money. Rangwangwa, how ka botsa ba itse dikwalo? Kgotsa ba ka go tlhaga- Honorable member, your time has now expired. Thank you. We reject the report. The next speaker is the Honorable Sekwati. That was the second largest opposition party. Honorable members, there are members who are persistently switching on their microphones without being recognized. If you do so, you may be requested to leave the chamber. Honorable Sekwati, you may proceed. Thank you. Thank you, House Chair. Our macroeconomic policy framework is a critical instrument to advance the developmental objectives of our democratic state. The past decade has been a period of low economic growth, increasing the levels of unemployment and poverty. We need to recognize that monetary policy and fiscal policy are the key elements of our macroeconomic policy framework. Through our fiscal policy, the ANC seeks to advance the imperatives contained in our Bill of Rights and the realization of the aspirations of all South Africans. The fiscal framework and revenue proposals increases a focus on stimulating economic growth and job creation, as they also create an opportunity to increase our revenues and our tax base. The ANC government has taken measures to strengthen state-owned enterprises in the sixth administration, and we can see the positive developments thereof. Eskom has restored electricity supply reliability, though with some hiccups, and investments in the green economy have also increased significantly in the past administration. The budget supports Eskom's financial sustainability, which is critical for its ability to invest in plant maintenance and infrastructure developments of transmission line. Ere kere jwalo kere modulasetulo ke tsebise le botlhe bao e leng gore ba ka ba le magaeng ba theeditse re lebile ba ne le kgatlhego ya ditekatekanyetso tseo di tlisitseng ke ministera wa rena ke re ditekatekanyo tseo e leng gore re a di thega le polelo ya ministera wa rena re thega ka mabaka a latelago gobane go setse go tlile mo pele ga rena dingangele le diphure bao ba ganago ditekatekanyetso tseo e leng gore ministera wa di tlisa tseo e leng gore ke tša go leka go kaonafatša maphelo a rena maphelo a batho ba Afrika Borwa. Reng ke le tlišetseng polelo ya gore tekatekanyo tseo diphure tseo di ganago ke tša gore batho ba borena ba tle ba hwetše ba tswele pele ba hwetše mphiwa fela o okeditšwego bakgekolo le bakgalajo ke ya gore batho bao ba borena bao e leng gore re kweletša le moyeng le dikuranteng gore ba hloka mešomo e le go bao e leng gore ba ithutile ke dingaka le manese tekatekanyetso tšeo ministera a boletseng ka tšona ke tša gore batho bao ba thwalwe gore ditirelo dipetleleng tša rena di tle di kaonafale ditekatekano tšeo e leng gore diphure tše di a di gana le kgono ba re ka se kgonege e fela e tlo kgonega e direla gore bao e leng gore ke barutisi ba ba etswago dikolong ba ithutile ba tle ba thwalwe gore ba tliše dikolong tša rena gore dithuto di tle di kgone go tswela pele bana ba rena ba hwetše thuto ya maleba e re ke re gape modulasetulo ke re bana ba kgoši ba tlo nwa metsi a mogako ka ditekano tšeo ke ka tsela yeo rena ba African National Congress re emago thekeng tšeo e leng gore ministera wa rena o di boletše gape re support-a yona tekatekanyo tšeo e reng ke boleleng gape gore kgoro ya rena ya tša matlotlo e le go yona SARS le yona e tlo kaonafatšwa
gore e kgone go hwetša bao e le gore ba tšhaba go tšhelela mothelo gore mmušo o kgone go ba le mašeleng ao e leng gore a tlo kgona go thuša batho ba borena le go tlhabolola naga ya rena bjalo tšeo ka moka re a di amogela ka diatla tše pedi ka lebaka la gore di tlo lwesa tlala di tlo lwesa tlhokego ya mešomo gape le yona tlhokego ya tekatekano gape e tloga le ditekatekano tšeo e leng gore di lebeletse kgolo ya ikonomi gore bao ba sa šomego ba tle ba kgone go šoma le gona gore bao e leng gore ga ba šome ba tswele pele ba hwetša setsakana seo e leng gore ka sona ba ka kgona go ithuša ka sona jwale re a makala gore dingangele tšeo e leng gore di re ditekatekano tše di seke di a tswela pele ke eng seo e leng gore ba se tshepile gape ba tloge ba laetša lehloyo le legolo go batho ba rena e fela ba ikaketša ba re bona ba emetse ditokelo tša batho ba rena re ke mokgatlo wa African National Congress wo o nago le ona kgatlhego ya gore batho ba borena ba tswe mo dinaleng tša tlala le yona tlhokego ya mešomo ke rata go le tlišetša ye nngwe ya gore bao e leng gore ke borakgwebo dipotlana mmušo wo wa rena le sona seo e leng gore ke polelo ya ministera wa rena se tlišitšego ke gore borakgwebo potlana le bona ba tlo tšeelwa tlhoko ba beelwa setsoko se sengwe seo e leng gore se tlo kgona gore se ba thuše gore bao e leng gore ba ke bone di-SMMEs goba bona borakgwebo potlana ba tlo hwetša se sengwe se e leng gore ba ka kgona go matlafatša dikgwebo tša bona ba kgona go tlisa mešomo le gona gore ba kgathe tema mo ikonoming ke tswele pele ke laetse gore bao e leng gore ba ganetšana le yona tekatekanyetšo ye ba gana gore batho ba borena ba tla ba hwetše monyetla wa go godisa ikonomi monyetla wa go fetiša tlhokego ya mešomo le ona monyetla wa gore ba tle ba fetiše tlala ka mogare ga naga jwale rena re le ba African National Congress re support-a ripoto yeo gape le tšeo e leng gore ya di tlhotlamiša ke a leboga modulasetulo